Matthew 19. إصحاح 19. Now when Jesus had finished these sayings, he went away from Galilee ولما كمل يسوع الكلام ده اتنقل من الجليل and entered the region of Judea beyond the Jordan. وجه لحدود اليهودية من الناحية التانية الأردن. And large crowds followed him, and he healed them there. ومشي وراه شعب كتير فشفاهم هناك. And Pharisees came up to him and tested him by asking, وجاله الفريسيين عشان يجربوه وقالوا له Is it lawful to divorce one's wife for any cause? يحل للراجل يطلق مراته لكل سبب؟ He answered, فجاوب وقال لهم Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, ما قريتوش ان اللي خلق من البداية خلقهم ذكر وأنثى and said, Therefore a man shall leave his father and his mother, وقال عشان كده يسيب الراجل أبوه وأمه and hold fast to his wife, ويلزق في مراته and the two shall become one flesh. ويبقى الاتنين جسم واحد. So they are no longer two, but one flesh. يبقوا بقى مش لسه اتنين لكن جسم واحد. What therefore God has joined together, let not man separate. لأن اللي جمعه الله ما يفرقهوش إنسان. They said to him, Why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? قالوا له أمال ليه وصى موسى إنه يتعطي كتاب طلاق فتتطلق؟ He said to them, قال لهم Because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives. موسى لأجل قساوة قلوبكم سمح لكم تطلقوا ستاتكم. But from the beginning it was not so. ولكن من البداية ما كانش كده. And I say to you, وبقول لكم whoever divorces his wife, except for sexual immorality, إن اللي يطلق مراته غير بسبب الزنا and marries another, commits adultery. ويتجوز بواحدة تانية بيزني. The disciples said to him, If such is the case of a man with his wife, قال له تلاميذه لو كان بالشكل ده حال الراجل مع الست it is better not to marry. يبقى أحسن من غير جواز. But he said to them, فقال لهم Not everyone can receive this saying, مش الكل بيقبل الكلام ده but only those to whom it is given. لكن اللي تعطلهم. For there are eunuchs who have been so from birth, لأن في مخصيين اتولدوا كده من بطون أمهاتهم. and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, وفي مخصيين خصاهم الناس. and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. وفي مخصيين خصوا نفسهم عشان مملكة السماء. Let the one who is able to receive this, receive it. اللي يقدر يقبل يقبل. Then children were brought to him that he might lay his hands on them and pray. وقتها طلع الولاد عشان يحط ايديه عليهم ويصلي. The disciples rebuked the people. فزعقوا لهم التلاميذ. But Jesus said, أما يسوع فقال Let the little children come to me, سيبوا الأطفال يقولي and do not hinder them, وما تمنعوهمش for to such belongs the kingdom of heaven. عشان للي زي دول مملكة السماء. and he laid his hands on them وقام حط ايديه عليهم and went away. ومشي من هناك. And behold, a man came up to him saying, Teacher, وفين طلع واحد وقال له يا معلم يا صالح what good deed must I do to have eternal life? ايه الصلاح اللي اعمله عشان تبقى ليا الحياة اللي ملهاش نهاية؟ And he said to him, فقال له Why do you ask me about what is good? ليه بتناديني صالح؟ There is only one who is good. ما حد الصالح غير واحد وهو الله. If you would enter life, ولكن لو حبيت تدخل الحياة keep the commandments. يبقى حافظ على الوصايا. he said to him, Which ones? قال له انهي وصايا؟ and Jesus said, فقال يسوع You shall not murder. ما تقتلش، You shall not commit adultery. ما تزنيش، You shall not steal. ما تسرقش، You shall not bear false witness. ما تشهدش بالزور، Honor your father and mother. اكرم ابوك وامك،
and you shall love your neighbor as yourself. وحب قريبك زي نفسك. The young man said to him, قال له الشاب: All these I have kept. دي كلها حافظت عليها من وانا صغير. What do I still lack? يبقى ايه ناقصني لسه؟ Jesus said to him, قال له يسوع: If you would be perfect, لو حبيت تبقى كامل، go, sell what you possess and give to the poor, يبقى روح وبيع املاكك وادي الفقراء، and you will have treasure in heaven. فيبقى ليك كنز في السماء. And come, follow me. وتعالى امشي ورايا. When the young man heard this, he went away sorrowful, فلما سمع الشاب الكلمة مشي زعلان، for he had great possessions. لأنه كان صاحب فلوس كتيرة. And Jesus said to his disciples, فقال يسوع لتلاميذه: Truly I say to you, الحق بقول لكم، only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. إنه صعب على غني إنه يدخل مملكة السماء. Again I tell you, وأقول لكم كمان it is easier for a camel to go through the eye of a needle إن تعدي الجمل من خرم إبرة أسهل than for a rich person to enter the kingdom of God. من إن غني يدخل مملكة الله. when the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, فلما سمع تلاميذه اتذهلوا جامد وقالوا: Who then can be saved? يبقى مين يقدر يتنقذ؟ But Jesus looked at them and said, فبص لهم يسوع وقال لهم: With man, this is impossible. ده عند الناس مش ممكن، But with God, all things are possible. ولكن عند الله كل حاجة ممكنة. Then Peter said in reply, فجاوب بطرس ساعتها وقال له: See, we have left everything and followed you. أهو إحنا سيبنا كل حاجة ومشينا وراك، What then will we have? فإيه اللي هيبقى لنا؟ Jesus said to them, قال له يسوع: Truly I say to you, الحق بقول لكم، in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me إنكم أنتوا اللي مشيتوا ورايا وقت ما كله يبقى جديد، لما يقعد ابن الإنسان على كرسي المجد بتاعه، will also sit on 12 thrones, هتقعدوا أنتوا كمان على 12 كرسي، judging the 12 tribes of Israel. تحاكموا عشائر إسرائيل ال 12. And everyone who has left houses or brothers or sisters وكل اللي ساب بيوت أو إخوة أو أخوات or father or mother or children or lands for my name's sake أو أب أو أم أو ست أو ولاد أو غيطان عشان خاطر اسمي will receive 100-fold هياخد 100 ضعف and will inherit eternal life. ويورث الحياة اللي ملهاش نهاية. But many who are first will be last, ولكن كتير من اللي في الأول هيبقوا في الآخر، and the last first. واللي في الآخر في الأول.